warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for this time. We are a student of the University of Sulawesi Barat, and I will introduce myself first and my partner. Through us, I will turn you to introduce yourself. My name is Jerni. And my name is Umbar. Yeah, we are in Class B English program of the University of Sulawesi Barat. So it's your time to introduce yourself. Well, thank you very much for coming to Samaduan Majene. My name is Anita Mansari Agareswede. I'm an English teacher, especially for second grade of senior high school number 2 Majene. So how much do teachers are in class? How much do I talk in the class? It depends on how long the duration of the learning process is. So if I teach for 2 hours, then I will probably started to talk in front of the students. For like in the beginning, I will like spend 15 to 20 minutes to call the rows, to call the students' names, and then I will start reviewing the material that we have learned or I have explained the last meeting, and then after that I will start to explain the material that we're going to learn for that day. So let's say for a 2 hours class, I will start talking. I will talk in front of the class for about 20 to 30 minutes, and then if I teach for 3 hours, then I will talk longer because the duration is much longer than before. So I'll talk for about like 30 minutes to 1 hour to explain to students about the material in the classroom. Okay, the second question. How much should teacher refrain from talking? Well, it depends on what kind of material I'm explaining the students. Yeah. So you guys must have known that English is quite difficult. It's not simple. English is not simple. It's not easy, especially for students in high school, even for university students. English is not really understandable, and so it depends on whether the material is easy or simple for the students or not. So if I'm teaching like vocabulary, kosakata, then I will not really talk in front of the students. I will let them to memorize the kosakata, the vocabularies, and then I will ask them one by one about the vocabularies. But if I have to explain about the grammar, maybe about the tenses, about the meaning of some words or sentences, then I will talk longer. So if you ask how much should teacher refrain from speaking? Well, I cannot say how much precisely, but it depends on what material I'm giving them at the moment. So let's say like I can stop talking for about 10 minutes only, because after that my students will come and ask me the questions, and then I will start talking again, and then I will stop, then they will ask me again, what about this? What is the meaning of this? Then I cannot really stop talking in front of the classroom. Okay. When is teacher time necessary and helpful to students? Um, if it's about the grammar, then it will always be important and necessary for students, because students nowadays are not really interested in learning grammar in English, like tenses, simple past tense, simple present tense. They don't really interest to learn about tenses. So I usually make them interested to learn about tenses or grammar by giving them examples like, what are you eating in the morning? Are you eating roti? Are you eating nasi goreng or what? So I find myself explaining necessarily and helpful to students when I give them examples by using their daily routines or examples that are surrounded them. So daily words, kalau kita biasanya, kalau saya pakai kata-kata yang kasih contoh yang pakai namanya siswa, atau pakai kebiasaan-kebiasaan mereka di hari-hari, rutinitas mereka, dan they will be very excited about the material. It is very helpful to make them to give examples. Kalau kasih contoh yang real, yang relate sama kehidupan sehari mereka, itu mereka lebih excited. Tapi kalau kita pakai example yang
Mr. John atau siapa atau yang terlalu susah itu mereka kayak malas-malas lagi. It is very helpful for me, especially for students when I give them example which is relate to their daily routine. Next question: are you learns you enough that you don't demand output? Well, second grade of senior high school means they are around 16 to 17 years old, 16 sampai 17 tahun. Are they too young? I don't think so. Are they old enough? I don't really think so. Jadi tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. So, do I demand to see their output after they learn English? Of course I do. But I don't really like they have to show me that they are smart in English at the moment. Like, saya tidak mengharuskan bahwa saya ngajar mereka bahasa Inggris hari ini dan hari ini juga mereka harus lancar. Itu kesannya kayak terlalu memforsir keadaan. So, umur 16-17 tahun, especially apalagi teenagers, remaja, dengan begitu banyak mata pelajaran yang harus mereka pelajari dalam satu hari, untuk menuntut bahwa saya harus bisa langsung melihat the result of the process of learning English in 1 month or in 1 week or in a day, it's quite demanding. Ini terlalu menuntut. Jadi saya paling hanya memfokuskan ke mereka sudah tahu cara penggunaan tenses ini, mereka sudah tahu kapan harus menggunakan kata ini, mereka tahu kalau kata ini dalam kalimat ini artinya apa, secara kontekstual atau secara situasional mereka sudah tahu dan paham maknanya. That would be enough for me. Tapi if I really have to like demand them to speak fluently English to me, I don't really think so. Karena kesannya kayak terlalu memaksakan bahwa mereka harus pinter banget bahasa Inggris. Padahal there are so many subjects that they have to learn in school in 1 day. So I don't think they are too young, but I don't think they are old enough. But surely I don't demand to see their output as an English student. As long as they can understand what I'm saying, selama mereka bisa paham saya ngomong apa, mereka understand. When I ask them questions, they can answer me, and that's enough. Menurut saya itu udah cukup. Okay, ma'am. The next question Are you telling stories? Providing content. Oh yes, when I'm telling stories, especially in English, we learn about text, exposition text. There are many kinds of text, or there are many types of text that we are giving the students to talk about. So of course, when I give them assignment, or when I give them test, or when I explain about the material, I have to, like I told you before in the previous questions, I give them example that is relate to their daily activities. Jadi telling stories, and then I'm using their daily routines or daily habits or daily conversation. Apapun yang relate sama kehidupan sehari-hari mereka, especially for teenagers, itu yang saya gunakan biar lebih nyampe. Karena kalau saya memakai bahasa yang levelnya di atas mereka, itu juga pemahamannya akan tidak nyampe di otaknya mereka. Jadi I have to make sure that my communication level is at the same level with my students' communication level. Does your teacher talk consist of form which related student talk? Do I learn? Do I teach? Do I speak in front of the students for the whole class? It's quite difficult actually, especially because you can see in the classroom I have 31 students. There are many students in my classroom. Ya. Jadi I cannot sure that I speak to all of them. 31 siswa itu tidak bisa, saya tidak bisa menjamin bahwa 31 anak itu betul-betul mendengarkan saya ketika saya menjelaskan. So how do I make sure, how do I convince myself that they are listening to me? Jadi kalau saya menjelaskan itu, saya tidak begitu mengharuskan mereka mendengarkan. Jadi saya hanya fokus ke I let them talk in groups, I let them work in groups, but I make sure that whenever
whenever I explain the materials in front of the classroom, I make sure that all students can see the blackboard or the whiteboard. They can see me writing the materials. They can see me explaining the materials. And as long as my voice reach the back seat of the students, that would be enough. Tapi apakah saya harus mengharuskan mereka semua diam di tempat dan mendengarkan saya? Not really. Siswa, anak SMA itu tidak begitu tidak begitu bisa dituntut untuk konsentrasi sepenuhnya di dalam kelas. Jadi as long as they can listen to me, suara saya sampai ke bangku belakang, that would be enough. Jadi ketika sudah masuk assignment tahap-tahap untuk mengerjakan tugas, dan mereka they will come one by one. Mereka baru datang satu nanya ini nanya itu, nah di situ baru saya betul-betul mengerahkan tenaga untuk menjelaskan kembali mereka. Jadi karena susah dalam satu kelas itu kita belum tentu bisa, suara kita belum tentu bisa sampai ke belakang, atau bisa saja teman-temannya ribut atau bagaimana. Jadi saya menjelaskannya kembali itu ketika mereka naik di meja saya, naik ke depan untuk menanyakan bagaimana materinya, biar lebih detail lagi. Are you teacher who is expected to talk for the entire class? Yes, of course. I have to, because if you're not talking to all students, then I don't know how to make them interesting. I don't know how to make them attractive, being attracted about English if I cannot reach them all. Jadi sebisa mungkin I speak their language. Jadi kayak sebisa mungkin saya menyamakan level bahasa kami. Jadi kayak kalau misalnya mereka tidak suka guru yang terlalu monoton nada suaranya, mereka suka gurunya yang dayu-dayu suaranya, then I have to be that teacher. Kalau yang kayak terlalu tegas atau bagaimana mereka tidak nyaman, I have to make sure that they are comfortable in my classroom. Jadi membuat mereka comfort, membuat mereka nyaman di kelas itu number one priority untuk saya. Jadi kalau gurunya asik, cara menjelaskannya juga enak, kelasnya tidak tegang, kelasnya santai tapi tetap serius, itu siswa bisa kapan saja fokus dengan materi kita. Tapi kalau kita kayak hanya menjelaskan, siswa tidak boleh ribut, tidak boleh ada yang bersuara sama sekali, tapi mereka tidak menyerap ilmunya sama sekali, dan I think that's useless. So I have to make myself being able to talk to the students with their level of language. Jadi saya harus ingat bahasanya mereka. Kalau mereka lagi pakai bahasa gaul ya, saya harus bisa menyamakan gitu, biar kita bisa sefrekuensi kalau bahasa sekarang. The amount of time a teacher was after asking student a question. Fortunately, untungnya ya, my students itu quite a fast learner. Mereka itu tipikal siswa yang cepat menyerap. Jadi materi yang tadi kalian lihat di kelas itu adalah baru 2 kali pertemuan saya ajarkan. Baru hari Selasa yang lalu dan Selasa hari ini. Dan itu saya hanya mengajar dua kali saja. Karena minggu depan kita sudah ulangan semester. Jadi saya baru mengajar mereka itu 2 kali pertemuan. Dan mereka sudah bisa mengerjakan 20-30 soal dalam 1 kali. Itu keuntungan banget buat saya. Mungkin kelihatannya mereka tidak memperhatikan materi, mereka tidak memperhatikan pelajaran. Saya lagi menjelaskan, mereka juga ada yang main handphone atau main game atau apa, but they are a very fast learner. Mereka itu cepat sekali belajar. The amount of time a teacher will after asking student a question. Okay. Tadi waktu kalian di kelas kan, you can see that my students are quite talking, they are very noisy, kelihatannya ribut, but fortunately mereka itu fast learner, mereka itu belajarnya cepat sekali. So ini baru 2 kali pertemuan, dan saya memberikan mereka materi itu minggu lalu, Selasa yang lalu dengan Selasa hari ini. Dan itu sempat kepotong tuh, minggu lalu sempat kepotong, harusnya saya ketemu lagi mereka hari Sabtu, tapi karena hujan, jadi kita jadi tidak ada pembelajaran, di cancel pembelajarannya waktu itu karena cuaca tidak mendukung. So harusnya ini pertemuan ketiga, tapi saya sendiri sempat ragu-ragu, mereka sudah mengerti, do they understand the material, karena saya lanjutkan materinya itu via online waktu hari Sabtu kemarin. Jadi saya menjelaskan hanya via voice note saja. Tapi alhamdulillah, fortunately mereka itu fast learner. Mereka meskipun saya baru jelaskan sedikit, mereka sudah nangkep, cuman mereka masih mau mematangkan saja. So actually minggu lalu itu mereka sudah paham sekali. Mereka sudah mengerjakan soal itu, ada berapa ya? Ada 10. I gave them 10 questions. Dan
tidak butuh 5 menit mereka sudah naik bawa pekerjaannya ke saya. Ini cocok tidak? Saya bilang, oh ini cocok benar-benar. Nah tadi saya tes lagi, saya bilang takutnya mereka sudah lupa karena itu Selasa yang lalu sudah lama banget, sudah seminggu. So I try to test them again, and you can see that in my classroom that they are racing. Mereka tuh berlomba, untuk menyelesaikan soal. Dan so if I can say that I don't really need like 5 minutes if I answer the question, karena saya tidak harus nunggu 5 menit, mereka tuh bisa langsung jawab. Saya tanya, ini lanjutannya apa? Ini kalau dia berubah dari was itu menjadi apa? Mereka bisa langsung nangkep. Jadi meskipun mereka kelihatannya di kelas heboh lah, ribut lah, tidak mendengarkan, tidak betul-betul memperhatikan saya when I'm explaining the material, but they are a very fast learner. Itu yang saya salut dari siswa saya. Kalau mau dipikir secara logis kayak bahasa Inggris itu, it needs like a week or a month kalau kita mau belajar grammar nih. Tapi yang saya salut dari mereka adalah mereka kalau betul-betul materi itu saya jelaskan baik-baik, mereka akan mendengarkan betul-betul, dan ketika soal itu menjawab soal itu akan jadi media untuk mereka menanyakan kembali materinya. Jadi mereka belajar lagi itu lewat soal yang saya berikan. Makanya saya tidak begitu menunggu terlalu lama kalau saya nanya, ini perubahannya apa, ini bahasa Inggrisnya apa, ini bagaimana menggantinya, menjadi kalimat seperti ini bagaimana, mereka akan bisa. They are a very fast learner to me personally. For the last question, what is teachers' comment about this? You can choose The teacher talk type. What are they? Apa aja? Self-answer, sentence finisher, house eater, communicator, excuse maker, trainer. Okay, self-answer is one of the teacher talk types. Before I move to my opinion, personally, I like to tell you about the biggest challenge the teachers have to face to be a teacher. Jadi tantangan terberat seorang guru itu bukan hanya bagaimana kita bisa memberikan materi kita, bukan hanya bagaimana bisa membuat siswa itu paham dengan materi kita, tapi yang paling susah adalah bagaimana caranya kita bisa membuat siswa ngomong gitu. Jangankan untuk bertanya, ya. jangankan untuk berbicara lah, jangankan untuk berkomentar atau memberi sanggahan atau memberi opini. Mereka disuruh bertanya itu susahnya minta ampun. Jadi kayak kita menjelaskan, kadang kita tanya, do you understand? Do you have any question? They will like, no ma'am, it's fine, we understand. Meskipun mereka juga masih bingung, meskipun mereka sendiri tidak mengerti materinya apa. So it is very hard for me as a teacher to make my students ask me question or tell something to me or comment or menyanggah, mengomentari, dan sebagainya, itu susah sekali. So self-answer to me adalah bukan berarti bahwa gurunya mendominasi percakapan di dalam kelas ya, tapi kayak itu tadi, tantangannya tadi adalah bagaimana membuat siswa bertanya, bagaimana siswa menjawab pertanyaan atau menyampaikan opini mereka di kelas. Itu sangat-sangat susah apalagi belajar bahasa Inggris. So sometimes I have to answer my own question accidentally. Pada akhirnya saya yang harus menjawab pertanyaan saya sendiri, karena kadang ya itu tadi yang bikin susah dalam belajar bahasa Inggris adalah kadang di sini ada, di sini susah keluar. Karena kenapa? Faktornya ada banyak faktor penyebab. Pertama, malu diketawain temannya, malu nanti jawabannya salah, terus diceng-cengin sama temannya, diejek-ejek sama temannya, apa itu kamu jawabanmu salah, atau misalnya salah pengucapan lah. Apalagi kalau kayak presentasi, itu kan siswa tugas yang paling mereka benci adalah presentasi kelompok. Karena kenapa? Mereka merasa malu ada teman yang pintar bahasa Inggris sementara dia tidak. Jadi apa ya? Secara mental, secara psikis mereka tertekan batinnya. So I can say that I used to be a sometimes I used to be a self-answer. Kalau saya tidak melihat siswa saya akan menjawab, ya mau saya yang menjawab. Karena kenapa? Durasi. Yang kedua, kalau saya menghabiskan waktu untuk menunggu mereka menjawab, sementara mereka betul-betul mukanya sudah kelihatan putus asa, yang tidak, saya tetap harus, ya udah saya aja yang jawab. So mungkin saya beberapa waktu saya menjadi seorang self-answer type of teacher.
tapi itu tergantung waktunya. Jadi saya tidak begitu mendominasi kelas seperti yang kalian lihat tadi. I try to make my students talk more. Tapi ya itu, kalau misalnya materinya tidak memungkinkan untuk membuat mereka berbicara lebih banyak, ya tidak mau saya harus mendominasi percakapan. Okay, maybe that's all about our questions. And thank you so much for your time. Thank you very much for coming to my class. Yes. Yes.